আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করছি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। দিস ইজ মাই চ্যানেল, নতুন চ্যানেল। সবাই সাপোর্ট করবেন, আমাকে পাশে থাকবেন। আমাকে সবাই সাপোর্ট করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। তো শুরু করছি। প্রথমে আমি আমি আমার স্কিনে একটি অ্যালোভেরা জেল লাগিয়ে নিচ্ছি অ্যাজ এ ময়শ্চারাইজার। এটা ময়শ্চারাইজার কাজ করবে, ফেসটাকে স্টিকি করবে না, অয়েলি করবে না, গ্রিসি করবে না, অ্যান্ড মেকআপটাকে ধরে রাখতে সাহায্য করবে। দেন চলে যাচ্ছি প্রাইমারি হিসেবে আমি ইউজ করছি মেবলিন ফিট মি প্রাইমার। এটা একটা সিলিকন বেস প্রাইমার এবং অনেক ভালো। এটা আমি ইউজ করে নিচ্ছি আমার সব ফেসে, যেখানে যেখানে আমার পোরস আছে, অ্যান্ড এটা আমার স্কিনটাকে স্মুথ করে দেয়, বেসটাকে সুন্দরভাবে বসতে সাহায্য করে। নাও আমার ফেসের ব্ল্যাক স্পট পিগমেন্টেশনগুলোকে এই প্রো কারেক্টার দিয়ে হাইড করে নিচ্ছি। নাও মাই মোস্ট ফেভারিট ফাউন্ডেশন W7 ফাউন্ডেশনটি আমার ফুল ফেসে ইউজ করে নিচ্ছি। মাই শেড নেম ইজ হানি। কাবুকি ব্রাশ সেটের একটি ফাউন্ডেশন ব্রাশ দিয়ে আমার ফাউন্ডেশনটি আমার ফুল ফেসে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। এটা মিডিয়াম টু ফুল কাভারেজ একটি ফাউন্ডেশন, অ্যান্ড ফুল কাভারেজ পাওয়ার জন্য আমি আরেকটা লেয়ার লাগিয়ে নিচ্ছি, যেটা কিনা আমি বিউটি ব্লেন্ডার দিয়ে ব্লেন্ড করব স্মুথ ফিনিশ পাওয়ার জন্য। সেকেন্ড লেয়ারটাকে আবার সুন্দর করে একটি বিউটি ব্লেন্ডার দিয়ে সুন্দরভাবে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি আমার ফেসের সঙ্গে, যাতে করে একটি ভালো স্মুথ ফিনিশিং বেজ পাওয়া যায়। নাও দ্য বেকিং টাইম। আমি আমার আন্ডারেতে একটু বেকিং করে নিচ্ছি, যাতে করে মেকআপটা সারাদিনও ক্রিজ না করে, অয়েলি না হয়ে যেতে পারে, ম্যাট লুক দেয়। এবার সেম ব্যানানা পাউডার দিয়ে আমার আইলিডটাকে সেট করে নিচ্ছি, যাতে করে আমার আইশ্যাডোগুলো পিগমেন্টেড ভালো আসে। আজ সুন্দর একটি কালারফুল আই মেকআপ করে দেখাবো। ফার্স্ট অফ অল আই এম ইউজিং এ পিঙ্ক কালার, ডিপ পিঙ্ক কালার। আমি এটাকে ব্লেন্ড করছি কাবুকি ব্রাশ সেটের একটি বাফিং ব্রাশ দিয়ে। দুটি চোখে আমি সুন্দরভাবে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি ব্রাশটি দিয়ে। অ্যাজ এ ট্রানজিশন কালার হিসেবে আমি পিঙ্ক কালারটি ইউজ করেছি। সুন্দরভাবে ব্লেন্ড করতে হবে, ব্লেন্ডিং যত ভালো হবে আই মেকআপটা ততই সুন্দর লাগবে দেখতে। The second color I'm using a dark blue color for my eyelid. আমার আইলিডে আমি ব্লু কালারটি মাঝের একটি ব্রাশ সেটের সুন্দর একটি কিউট ফ্ল্যাট ব্রাশ দ্বারা লাগিয়ে নিচ্ছি।
এবার আমি আমার পুরো ফেসের পাউডারটাকে সুন্দরভাবে ছেড়ে নিচ্ছি। লোয়ার লেফট লাইনে ফার্স্টে একটি পিঙ্ক শেড ইউজ করে নেব। তারপরে সেই সেম ব্লু কালারটি পিঙ্ক কালারের উপরে লাগিয়ে নেব একটি ফ্ল্যাট ব্রাশের সাহায্যে। আমার ফেসে একটি ব্রঞ্জার অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি যাতে করে আমার ফেসটা ফ্ল্যাট না লাগে, দেখতে সুন্দর টোন আসে এজন্য। আমার নোজটাকে কন্ট্রোলিং করে নিচ্ছি ব্রঞ্জারের সেম কালারটি দিয়ে। Then I'm using a highlighter. হাইলাইটার অ্যাপ্লাইয়ের জন্য আমি একটি মাজিস ব্রাশ সেটের একটি হাইলাইটার ব্রাশ ইউজ করে নিয়েছি।
হাইলাইটার অ্যাপ্লাইয়ের পরে চলে যাবো মাস্কারাতে। মাস্কারার জন্য আমি ইউজ করছি ল্যাকমি মাস্কারা। Now the most important part, lipstick. লিপস্টিকের জন্য ইউজ করছি আমি একটু পিঙ্ক কালার, রোজি পিঙ্ক কালার। Let's see the final look.